Hello children, welcome back to my channel. In our last lesson, we learned about how to make adverbs using adjectives. So today we are going to practice the usage of adjectives by doing some workbook activities. ඉතින් දුවේ පුතේ මේ පාඩමේදී අපි කලින් පාඩමේ කතා කරපු adverbs තවදුරටත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාමත් unit 7 lesson 3 බලලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ පාඩම බලලා මේ පාඩමත් එක්ක එකතු වෙන්න. මොකද අපි කලින් පාඩමේදී තමයි මේ පාඩමට අදාළ තියරි කොටස සාකච්ඡා කරේ. අද අපි කරන්නේ ඒ කතා කරපු කරුණු ඔයාලට මතකද කියලා බලන එක විතරයි. Children, this is the fourth lesson of Unit 7, Around the Country. Get ready with your workbook. Let's start today's activities. Children, first turn to page number 51 of your workbook. First, we are going to write answers for activity 3. Here it is. Activity 3. Match A with B. Children, in this activity, they have given us 2 parts. In part A, they have given us a list of verbs. ඒ කොටස යටතේ ඔයාලට ක්‍රියාපද ලයිස්තුවක් දීලා තියෙනවා. In part B, they have given us a list of adverbs. Part B යටතේ ක්‍රියා විශේෂණ පද ලයිස්තුවක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ ක්‍රියාපදවලට වඩාත්ම ගැලපෙන ක්‍රියා විශේෂණ පදය හොයලා මැච් කරන එක. එහෙනම් මුලින්ම මේ පළවෙනි ඇක්ටිවිටි එක කරලා ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න. Have you all finished? Okay, let's check your answers. Now, check your answers with me. If you want, you can write down the meanings of the difficult words too. The first verb is go and the matching adverb is quickly. Go quickly. ඉක්මනට යන්න. Second verb, listen. Listen attentively. Listen attentively. අවධානයෙන් ඇහුම්කන් දෙන්න. Eat greedily. Eat greedily. කෑදර ලෙස කනවා. Speak fluently. Speak fluently. චතුර ලෙස කතා කරනවා. Sing sweetly. Sing sweetly. මිහිරි ලෙස ගායනා කරනවා. Shine brightly. Shine brightly. ආලෝකමත් ලෙස දිලිසෙනවා. Fight bravely. Fight bravely. නිර්භීත ලෙස සටන් කරනවා. Sleep soundly. Sleep soundly. තදින්ම නිදියනවා. Rain heavily. Rain heavily. අධික ලෙස වහිනවා. Leave suddenly. Leave suddenly. එකපාරටම පිටත්ව යනවා. Okay, now we matched all the verbs with suitable adverbs. Children, now let's do another workbook activity. So that, look at activity 4 in page number 51. Here it is. Fill in the blanks with the correct adverb. නිවැරදි adverb එක භාවිත කරලා මේ වාක්‍යවල හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ adverbs සාද ගන්න අවශ්‍ය වෙන adjectives වරහන් තුල දීලා තියෙනවා. So, quickly write your answers, then play the video.
I think you have written your answers. So let's check them. Fill in the blanks with the correct adverb. Let's read the first one. I can't understand you. මට ඔයාව තේරුම් ගන්න බැහැ. Can you speak? ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන්ද? Slow. හෙමීට කොහොමද අපි ලියන්නේ? Adverb එක slowly. Slowly. That's the correct answer. Second one, he is very humble. ඔහු හරිම නිහතමානී. He spoke to us. ඔහු අපිට කතා කරා. Humble. නිහතමානී ලෙස කියලා අපි කොහොමද adverb එක හදන්නේ? Yes, the correct answer is humbly. Humbly. Check whether your spellings are correct. Right. Third one, I know her. මම ඇයව දන්නවා. She can sing. ඇයට ගායනා කරන්න පුළුවන්. Beautiful. අලංකාරවත් ලෙස. Yes, the correct adverb is beautifully. Beautifully. Fourth one, that man is very weak. අර කෙනා හරිම දුර්වලයි. He can't walk. ඔහුට ඇවිදින්න බැහැ. Fast. වේගයෙන්. වේගයෙන් කියලා ලියන්න අපි adverb එක fastly කියලා ලියනවද? නැහැ නේද? fast වගේ වචන අපි adjective එකේ විදිහටමනේ ලියන්නේ. එහෙනම් අපේ answer එක එන්නේ fast. Fast. Last one, don't shout. කෑ ගහන්න එපා. The baby is sleeping. දරුවා නිදාගෙන ඉන්නේ. Sound. තදින්ම. හොඳට නිදාගෙන ඉන්නවා කියලා කියන adverb එක තමයි soundly. Soundly. Right. Now we are going to do the next workbook activity. So turn to page number 52. We are going to do activity 5. This is it. Find adverbs quickly and easily. Can you find the adverbs in the word square? Children, you have to use this word square to find out adverbs. You can find out adverbs in the square horizontally and vertically. Right. Now find out the adverbs hidden in this square. After that, play the video as usual. Have you all finished? Right. Let's see what are the hidden adverbs in that square. Check whether you have found these words. Quickly. Quickly. Brightly. Brightly. Easily. Easily. Honestly. Honestly. Carefully. Carefully. Immediately. Immediately. Neatly. Neatly. Okay children, now let's do activity 6 in page number 52. In this activity, they have given us a little paragraph. Now, read this paragraph and try to fill in the blanks with the given 4 words. After that, play the video to check your answers.
Well, I think you have written your answers, so let's check them. I will read this paragraph with the correct answers. Check whether your answers are correct. It was a rainy day. ඒක වැහි දවසක්. I got up late. මම ප්‍රමාද වෙලා නැගිට්ටා. I got dressed quickly. මම ඉක්මනටම ඇඳ පැළඳ ගත්තා. Then I saw my school van coming. මම දැක්කා මගේ පාසල් වෑන් රථය එනවා. I took my school bag. මම මගේ ඉස්කෝලේ බෑග් එක ගත්තා. And ran fast towards it. ඒ වෙතට වේගයෙන් දිව්වා. I heard මට ඇහුණා my brother was shouting loudly. මගේ සහෝදරයා හයියෙන් කෑ ගහනවා. Stop. නවතින්න. You have taken my school bag. ඔයා මගේ බෑග් එක අරගෙන යන්නේ. Take yours. ඔයාගේ එක ගන්න. Right. What a nice story. So the correct answers are late, quickly, fast and loudly respectively. Now let's do our last activity. That is activity 7 in page number 52 of your workbook. In this activity, you have to fill in the blanks in a story. Activity 7. Fill in the blanks with the given adverbs. මේ දීලා තියෙන adverbs භාවිත කරලා මේ හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න කියනවා. දුවේ පුතේ ඔයාලා උත්තර ලියන්න කලින් බලා ගන්න මේ දීලා තියෙන වචනවල තේරුම් ටික. loudly කියලා කියන්නේ හයියෙන්, ශබ්දයෙන් කියන අර්ථය. tightly තදින්, suddenly එකපාරටම, willingly කැමැත්තෙන්ම, strongly ශක්තිමත් ලෙස, slowly හෙමීට. ඊළඟට අපිට ස්ටෝරි එකේ ටයිටල් එක දීලා තියෙනවා an adventurous deed. වීර ක්‍රියාවක්. adventurous කියන්නේ වීර ක්‍රියාවලට, deed කියන්නේ කරන දෙයකට. ඉතින් මේ adventurous deed එක ගැන ඔයාලා දන්නවා පින්තූරය දැක ගමන්ම මේ කතාව ඔයාලට මතක ඇති. Here's a tortoise and two cranes. ඉබ්බෙක් කොක්කු දෙන්නෙක් ආධාරයෙන් අහසෙන් ගියපු කතාව. හොඳයි, එහෙනම් ඔයාලා මේ ස්ටෝරි එක කියවන ගමන් ඉස්තන් සම්පූර්ණ කරලා ඉන්පසු වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න අපි බලමු ඔයාලට නිවැරදි පිළිතුරු හොයාගන්න පුළුවන් වුණාද කියලා. Okay children, I think you have completed this story. So let's check your answers. They have given us 6 answers to complete 5 blanks. Now look at the given story. Check your answers. Once a tortoise wanted to go in search of a pool of water to live in. 2 friendly cranes helped him willingly. Helped උදව් කරා කොහොමද? කැමැත්තෙන්ම willingly. They asked the tortoise to hold a stick tightly by his mouth. Hold අල්ලගන්න, tightly තදින්. And advised him not to open his mouth. The 2 cranes took either end of the stick in their mouth and flew off slowly. Flew off පියඹල ගියා කොහොමද? Slowly හෙමීට. Suddenly a cunning fox saw them. So දැක්කා suddenly එකපාරටම. It started shouting loudly. කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා හයියෙන්, loudly.
by cheering the flying tortoise. Hooray! Well done! The tortoise is flying. What an adventurous deed this is! The tortoise heard this and he was so proud. It wanted to thank the fox and opened its mouth. Oh! It fell down and its body was separated into pieces. Right, as you know the story, I don't think you want the Sinhala translation of it. Okay, children, as we did a lot of activities today, I think now you can use adverbs correctly when you use English language. ඉතින් මං හිතනවා දැන් අපි ඇක්ටිවිටි ගොඩක් කරපු නිසා ඔයාලට adverbs හඳුනගන්න, ඒ adverbs නිවැරදි ලෙස වාක්‍යවල භාවිත කරන්න වගේම adjectives භාවිත කරලා නිවැරදිව adverbs සාදා ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා කියලා. එහෙනම් දැන් අපි අද දවසේ homework activity එක වෙත යමු වෙමු. Children, this is your homework. Underline the adverbs in the following sentences. Here I have given you 5 sentences with hidden adverbs. Find them and underline. Children, in this lesson, we used adverbs to answer a lot of questions. So I think you have mastered that grammar point now. So don't forget to hit the like button of this video and share this with your friends. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it. Thank you for watching this lesson and hope to see you again soon. Bye for now. I am Sanduni teacher.